They are gamma globulins. They are gamma globulins. Okay. So if you can recall the electrophoresis class, that there are different fractions. This is a cathode side, sorry, anode side, and this is a cathode side. So this is albumin followed by alpha 1 and alpha 2 globulin, then beta, and lastly gamma. The gamma globulin moves almost not at all. They reside almost near the site of application under the electrophoretic field. Albumin being smallest moves farthest. Correct? Now these gamma globulin are produced, all globulins except gamma globulin are produced from liver, except gamma globulins. They are produced by specialized B cells. Specialized B cells. Now the first thing is the secondary structure of the immunoglobulin. You need to draw this diagram. You need to write the different portions of the diagram. Now there are two ways of drawing the structure. Like this also you can draw, like this also you can draw. If you draw like this and draw like this, what is the difference? In this diagram, you are able to show different domains which exist in the form of loops. But in this diagram, you are unable to show those loops. These loops are, they contain like 100 to 110 amino acids residues, not very small. Okay. So these loops are essential. Now this diagram also you can draw, this diagram also you can draw. Whichever you draw, you will get almost equal marks. Now what are different parts you need to remember in this diagram? Now this is structure. See, you have to draw this structure. There is no other way. Okay. Now this is C terminals. And this again C terminals. Okay. Now if you see that I have drawn 3 domains here and 2 domains there. Okay. There is a difference. This is overall generalized, most generalized structure. All immunoglobulins are not like this. All immunoglobulins do not have similar structure, but overall their structure is like this. These are disulfide linkages.
Okay. Now, from N terminus, they are called light chain, and the longer part is light chains are often termed as L chain. Heavy chains are often termed as H chains. Now the 50% first half from the N terminus of the light chain is, and the rest half is CL. V stands for variable region, C stands for constant region. Clear? What about in case of heavy chains? If there are 5 such domains, then 1/5, and if there are 4 such domains, then 1/4. That is either 1/4 or 1/5 from N terminus is VH, variable region of heavy chain, and these are clear. Like this you have to draw. Only drawing will carry 7 marks or 5 marks. What else? Now, can they exist like this without any joining? No. For disulfide linkages. So, disulfide linkages are a major conforming factor for the structure or conformation of immunoglobulin protein. Can you name any agent or reagent or any chemical which destroys disulfide linkage? Yeah? Which chemical which destroys disulfide linkage? To mark up to ethanol. You digest this protein with 2 mark up to ethanol, then all disulfide linkages will be dissolved. So, if they are dissolved by 2 mark up to ethanol, then what will be the product? And how many products will be there? The ball? তুই এই যে যেটা বললাম 2 মার্কার পিছনে দিলাম, দেওয়ার পরে কতগুলো প্রোডাক্ট তৈরি হবে, কি কি প্রোডাক্ট তৈরি হবে? সব ডাইসালফাইড যদি ভেঙে যায় তাহলে কি কি হবে? Anyone? দুটো চেইন ডিভাইড হবে, হ্যাঁ হলো, আর কি এল চেইন পাবো আর এইচ চেইন পাবো, কটা করে পাবো? দুটো করে পাবো, রাইট? তাহলে 2 মার্কের পিছনে দিলে আমরা পাবো
এর মতন কবজার মতন যেখানে জয়েনিং থাকে, তাই না? তাই এটাকে বলা হয় হিঞ্জ রিজিয়ন। This portion. It mainly comprises with two disulfide linkages. Now you tell me, if you cut from here below hinge region and if you cut above the hinge region, what will be the number of products? Now these two portions have separate functions. The region from hinge region to above N terminus is termed as fab region. The region from hinge region to below till C terminus is called FC region. Fab stands for fraction with antibody activity. FC stands for fraction crystallization. FC stands for fraction crystallization, not constant. Okay. Can you tell me, if we break the hinge region below and above, if we break here and if we break here, then what will happen? এটা পাবো, আর একটা এই নিচে ভাঙি গেলে, হ্যাঁ, দুটো এফসি পাবো। এইখানে ভাঙছি তো, এফসি তো একটাই থাকবে, উপরটা কি হবে? কেউ পারবে? এনিওয়ান? এটি ভাব, তাহলেই পারবি। এখানে দুটো আলাদা হয়ে গেলে ওটা 2FB হলো, 2FAB। যদি দুটো FAB আলাদা না হলে কি হবে? হ্যাঁ, কিন্তু তার মধ্যে দুখানা ফ্যাব রিজন থাকবে তো, তা কি বলবো? ওই যে এখানে মিমস আছে না, A plus B স্কোয়ার স্কোয়ার হোল স্কোয়ার, ওরকম টাইপের। এরকম কোনো স্কোয়ার টার্ম নয়, এটাকে বলে FAB, ব্র্যাকেট দিতেও পারো নাও দিতে পারো, ফ্যাব 2 অ্যান্ড FC রিজিয়ন। কারেক্ট? এবার এই দুটো জায়গায় ভাঙার জন্য দুটো এনজাইম আছে, 2 এনজাইমস। বলতে পারবে কি কি? দুটো এনজাইমই P দিয়ে স্টার্ট হয়, N দিয়ে শেষ হয়। Starts with P, ends with N. N for nitrogen. আচ্ছা বল, among the vowels, which one comes first, A or E? Huh? Sure? So first one is P. First letter is P. Second letter is A. Second letter is E. Now can you tell? Correct? So you have to show
the site of digestion of two enzymes, papain and pepsin. So if it is cleaved by papain, it forms 2-FAB and 1-FC. If it is cleaved by pepsin, then it forms PAP2 and 1-FC. If it is cleaved by 2-mercaptoethanol, 2L, 2H. Clear? No. Now, do you think it is over for structure? Not yet. Around 20 to 25% of VL region, around 20 to 25% of VL region are termed as hypervariable region. Hypervariable region. And this region will show slight changes, 1 or 2 amino acid changes in the sequence, which will bring about different allotypes. Okay. Fine. Now, the constant regions are mostly joined with oligosaccharides. That's all for 7 marks, 5 marks question. Fine. Any question from the structure? So, when you draw the structure, give the heading general structure of immunoglobulin. It is a Y-shaped molecule whose structure contains several domains. The domains are separated by disulfide linkages or formed by disulfide linkages. There are light chains and heavy chains. Loops contain 100 to 110 amino acid residues. Constant region may vary from species to species of the antibody. Some may have 2 constant region, 3, some may have 4. Okay. There are 2 types of disulfide linkages, intra-chain and inter-chain. All these points you can mention: VH, CH, VL, heavy chain. Their size is also given, 25 kilodalton and 50 kilodalton. So, if you can draw the structure properly, you can write its structure from this by seeing the structure. Structure and function. Today's topic is structure and function of immunoglobulin. The structure part is over. Any question? No. Fine. The general part of the structure part is over. Okay, what is CDR? The hypervariable region of light chains are called CDR. HVLs are also called CDR, complementarity determining regions. Now, we come to types of immunoglobulins. See, it is written there are 5 types of heavy chains are possible. 5 types.
What are those? The Roman letters have been mentioned here: mu, alpha, delta, epsilon, and gamma. Or you can say alpha, gamma, epsilon, delta, epsilon, and mu, sequence wise. Correct? Light chains can be of two types: kappa and lambda. Heavy chains can be of 5 types. It determines the different isotypes of immunoglobulins. Types of immunoglobulins determines the isotype. So, how many isotypes are there? 5 isotypes. Either it will be Ig alpha, alpha, gamma, delta, epsilon, mu. The corresponding English letter is IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM. Here, M stands for mu, D stands for delta, E stands for epsilon, A stands for alpha, and G stands for gamma. There are 5 isotypes of immunoglobulins. Now, each isotype will contain either of these 2 types of the light chains. Either both the light chains will be of kappa type, or both the light chains will be of lambda type. So that means if I want to write the formula of IgG, what I will write? Gamma 2, lambda 2. Means what? IgG, which has both the light chains of lambda type. If it is gamma 2, then it is IgG with both the light chains of kappa types. Just go through the points. Almost all the points I might have covered in my lecture. If there is any new point you find out difficult to understand, tell me. Finish the topic here. You need not to go back to room and study. Domains already I have mentioned. Forget about this. Now, these are the regions where it actually attaches to a tissue. Which tissue? Which part? The Fc part is responsible for binding to tissue, cell surface, tissue surface, right? And the upper Y-shaped part is responsible for binding with the antigen. Suppose they like this. So it is binding, it is holding this, right? This is an antigen and this is antibody. Okay? Is this the concept you are having? Is this the concept you are having? Or it might be like this also. This is antigen. Which one? Which is correct? And if there are, this is the structure, then how many antigens it can bind? Next question. Two. Anyone else? Ajay, just tell me, which one is larger molecule, antigen or antibody? Always ask these basic questions. This will strengthen your base. Antigens are usually larger than antibodies. This is nothing to do with inside or outside the Y shape. These shapes on 2 dimension looks like Y, but they are not Y.
correct? Like this also there. It is Y. No, it is not Y. It is X. Correct? So in 3 dimension, the regions are exposed in different manner, different shape. The part of the antigen which binds with the antibody is called epitope. The region of antigen, the whole antigen is not recognized by the same or single antibody. There are different regions of antigen which are recognized by different antibodies. Maybe same, maybe different. But the region which is recognized by a single antibody is called epitope. And a corresponding region which binds with the epitope or recognizes the epitope of the antigen is called agritope. The portion of antibody which binds with epitope of the antigen is called agritope. Correct? Epitope and agritope. So, multi-epitopic antigen and multi-agritopic antibody are possible. Why? Due to hypervariable regions which may be sometimes overlapping. So, a single antibody might recognize 2 different epitopes because their sequences are overlapping. Clear? So, do not keep it in mind that an antigen will come and sit in the bowl shaped inside Y. No. They can be here, side, this side, depending on the fold. Clear? And it depends on the number of epitopes, not number of antigen. Not number of antigen. It depends on number. One antigen may contain one epitope, one antigen may contain multiple epitopes. Clear? And this is the answer of this digestion process. Beautifully given the diagram. We cleave with mercaptanol. If you find this, cleave with papain, you find this. You cleave with pepsin, you find Fab2 region and FC fraction. Clear? Now, coming to types of immunoglobulins or classes of immunoglobulins, they are divided in 5 isotopic classes. As I told, based on the types of heavy chains. Alpha, gamma, delta, epsilon, mu types of heavy chains. These are classes of immunoglobulins. The above classes are called isotype on the basis of type of heavy chain. Kappa or lambda light chains, each class can have either of these. Minor differences led to subclasses. What are these minor differences? Now we come to the subtypes of IgG. Not all isotypes will have subtypes. Few will have. Everyone will have 2 subtypes. What is that? Alpha 2, kappa 2, alpha 2, lambda 2, gamma 2, lambda 2, gamma 2, kappa 2. Delta 2, lambda 2, delta 2, kappa 2. These subtypes are there, 5 into 2, 10. But on addition to these, IgG and IgA have further subclasses. What are those? The lambda can be of 4 types in case of IgG. And alpha can be of 2 types in case of IgA. 2 types means a small part is added to that called secretory component, SC or SP, secretory portion, secretory protein, secretory component, like that. SC or SP. Okay. So that is accounted for the property, different property of IgA. We'll come to that later.
Now this one IgG has 4 subclasses, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. These are the subtypes of isotype of IgG. হলো? তাহলে কতগুলো isotypes হলো? 5টা। এর মধ্যে সাবটাইপ কটা হলো? IgG 4টে, IG এর 2টো। মনে থাকবে? একদম গাঁট বেঁধে নাও। সেকেন্ড ইয়ারে উঠলেই মাইক্রোবায়োলজি প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে ইমিউনোলজি। 50 নম্বর এখানেই পড়া হয়ে যাবে। Okay. Can kappa and lambda have subclasses? Kappa has no subclasses, whereas lambda can have 4 subclasses. These are responsible for different hypervariable regions. Now, these are the shapes of different types of immunoglobulins. What I drew here is this one, but this one is having 2 constant regions. See here, of heavy chains, CH1, CH2. I am having 3, that means 1 extra, which is required for binding to a particular tissue. IgG can exist floating in the plasma, it can exist bound to a tissue. IgGs which will bound with the tissue will have 1 extra constant region. IgGs which will not bind with, or which will not remain bound with tissue when floating, they will not have this extra CH3 region. Clear? IgA can exist as dimer. These 2 dimers are joined by secretory component or secretory protein or secretory portion, and 1 J chain. So IgA subtypes was 2. One was monomeric, another was dimeric. The dimeric form is called IgA with secretory component. IgA is found in secretions, tissue, tears, breast milk, right? All the secretions will contain IgA. So the IgA molecule which has this secretory component can only be found in secretions. Without secretory component, they will not be found in secretions. Clear? IgD is very small structure. Its function is still unknown. A way to Nobel Prize is open. Still, you find out, you get a Nobel Prize. IgE, this function is known. Hypersensitivity, allergy. We measure IgE concentration. It becomes very high. That means he is suffering from some hypersensitivity reaction, type 4, or allergic reaction. IgM, biggest, pentameric, like a crab, So it holds the antigen like a crab. It is biggest, so it cannot be secreted. Smaller one can be secreted. Bigger one cannot be secreted. Right? And it contains 1 J chain which is linking all the 5 monomers. And as a new pathogen enters our body, the first defense line is made by IgM. First defense line is made by IgM. If you can recall, in dengue, if you had any dengue patient at home and the doctor has asked for the test, dengue IgG and dengue IgM. If you have dengue IgM high and IgG low, means what? You are infected recently. Within 4 days of infection, IgM will be very high. Then slowly IgG will take up.
then IgG will be high. So if the fever is dengue infection is more than 7 days old, then the picture will reverse. IgG will be higher, IgM will be lower. So by seeing these patterns, we can make out when and how long you have been infected by dengue. Followed? So IgM is the first line of defense against pathogens. Now, the individual structure and features of these immunoglobulins are important. What you can do, you can find out if you have, I don't remember, in Harper there is a table for Ig immunoglobulins. And that table is given all the points which is written here. Okay? Types, subtypes, different types of isoforms, followed by different functions. Now, what are the functions? We will divide these, we will see or assess these antibodies on the basis of following functions. Number one, whether it is the first line of defense, yes or no. So only IgM will have yes, rest all will have no. Number two, does it show hypersensitivity reaction? Only IgE will be having yes, rest all drink water. Which one is found which contains secretory component? IgA in secretions, which is the majority, the highest highest amount of produced immunoglobulin, IgG. Which one has complementary action? IgG. Which one has no action? IgD. Don't write like this, just put a question mark. Okay? So we'll see it. Just go through it. IgG accounts for the maximum amount of immunoglobulins, around 80%. If you collect all the immunoglobulins from the body, 80% will be IgG. So what do they do? Complement activation, IgG yes, rest all negative. Complement activation. What is complement activation? What is followed by complement activation? মানে কমপ্লিট অ্যাক্টিভেশন হওয়ার পরে কি হয়? Opsonization. So opsonization again, yes for IgG, no for rest. Okay? IgM, extra domain CH4, J chain, no hinge region. IgM has no hinge region. So question might be asked like this: which one of the following antibody has no hinge region? Good watch. Hello. This is how, like a crab, it captures the antibody. Properties. First, primary immune response. This point is important. It is used for agglutination function. It fixes complement, most efficient complement activation, but opsonization খুব একটা হেল্প করে না। কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন করে কিন্তু অপসনাইজেশনে খুব একটা হেল্প করে না। Secretory IgA is secretory IgA. It's a dimeric form,
contains J chain and contains one secondary component or secondary piece or SP. এর ফাংশন দেখি, এর স্ট্রাকচার, ফাংশন। এই সেলের ভিতরে ছিল, বেরিয়ে বাইরে এসে এই যে সেকেন্ডারি আইজি আসলো, সাবমিউকোসা এপিথেলিয়াল সেল ক্রস করলো, ভেসিকেলের থ্রু দিয়ে ক্রস করে এনজাইমেটিক ক্লিভেজ দিয়ে বাইরে সেক্রিশন হলো। So it is found in tears. Tear has got immunoaction due to secretory component of IgA. No hinge region. See, IgE allergic reaction type 1 হবে, type 4 না, সরি type 1 গ্র্যানুলেশন। এন্ড এটা বেসোফিল, এইগুলো তোমাদের লাগবে না, এখন সেকেন্ড ইয়ারে লাগবে। IgD provides no other known function. It is found in the surface of B cells. Function as cell surface antibodies, but what is its actual function is still unknown. Okay, see 30 microgram per ml, the 4th highest serum Ig, but still its function is unknown. Does not bind complement, not found in all animals, not other known function. কোনো known function নেই। তো যতগুলো ফাংশন বললাম, কি কি বললাম? কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন, অপসোনাইজেশন, ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, সিক্রেটেড সিক্রিশনস, সিক্রেটরি কম্পোনেন্ট, সবার ক্ষেত্রে ইয়েস এস এস কোনো না কোনো ইয়েস আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সবকটাই নো 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 বা কোশ্চেন মার্ক। কি করে জানা নেই। Now, what are different types? What do you mean by isotype, allotype, and idiotype? Isotype I have already explained. It depends on type of heavy chain. Allotype কি বলেছিলাম? ডিফারেন্ট ইন HBL, hypervariable region. So HBL difference can be seen among whom? Two individuals of the same species. One person to another person, if you transfuse blood, then the IgG against the same. So anti-IgG of dengue for me and anti-IgG dengue for Rathore will be different. They both fight against dengue, but we two being two distinct, separate, different individuals of the same species, we will show different, slight differences. These are called allotypes. Antibodies produced in two individuals of the same species. Clear? Idiotype. Idiotype, same body, same disease. Mouse IgG1 against antigen A, mouse IgG1 against antigen B. Same antibody against two different antigen produced by same species. Same antibody, structure wise same, everything wise same, only they differ in hypervariable region slightly. For these small changes, that antibody, same antibody can detect IgA, and one will detect antigen A and another will detect antigen B. This is called idiotypic types or idiotype. Allotype, isotype,
and idiotype. Clear? These three differences are asked. That's all for today's class. So my suggestion will be, you'll get two questions. One is structure. Draw the structure of an immunoglobulin. Describe different parts of it. Another is, give the structural features and function of different types of immunoglobulins. You can write like this, or you can take down the same information is given in tabular form in Harper's. So how do you write it? So you will write introduction. It is the chief artery of the face. It is the chief artery of the face. Chief means ki main artery of the face. Finished. One line. Number 2. Origin. Now just stop. I will just draw a figure. It is the mandible, the submandibular gland. Already I have told you, the arch of aorta gives a branch, the right side brachiocephalic artery, abar mone bolo, nijera bolo, brachiocephalic artery, left common carotid artery and left subclavian artery. Mone bolo, bar bolte mukhস্থ হয়ে যাবে. And these common carotid artery at the level of the upper border of thyroid cartilage, mone bolo এগুলি, যেরকম বলে আর কি পূজার সময়. At the it gives two branches, external carotid artery and internal carotid artery. External carotid artery is mainly for the face, neck, scalp region, and internal carotid artery is destined to grow inside the cranial vault to supply mainly the brain, eyeball, etc. So this is the common carotid artery. It divides into external and a this is এই বোনটা, thyroid bone.
So external carotid artery gives branches. Some anteriorly from the external carotid artery gives some anterior branch, some posterior branch, some medial branch. From the medial branch, for example, ascending pharyngeal artery. Anterior branch is the lingual artery, facial artery, and superior thyroid artery. And posterior branch is the occipital artery and posterior auricular artery. জানবে এগুলি রিপিট করুন। তাহলে আমি কি বললাম? Anterior branch, one of the anterior branch of external carotid artery is the facial artery, and another anterior branch is the lingual artery, right? Lingual artery above, facial artery below. But in some persons, in some individual, the lingual and facial artery being arise as a single trunk. They need device known as the lingofacial trunk. In some person, for example, heart, may arise lingofacial trunk. After origin, it divides one lingual and facial artery, and it arises separately as the lingual and facial artery. It is the normal, common. আমরা abnormal যাব না, তাহলে আমি বলবো the facial artery, it is an anterior, এবার এখানে লিখবো origin. Facial artery arises in the neck. Examiner কে বুঝিয়ে দেবো আমি জানি যে facial artery ফেসে অরিজিন নেয় না, it arises in the neck. একটা কথাতে এক্সামিনারকে আমি বুঝিয়ে দিলাম, I know the subject. Facial artery arises in the neck, just from the external and as a anterior branch, আবার আমি এক্সামিনারকে জানিয়ে দিলাম আমি জানি যে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি থেকে সাম অ্যান্টেরিয়র ব্রাঞ্চ হয়, সাম পস্টেরিয়র ব্রাঞ্চ হয়, সাম মিডিয়াল ব্রাঞ্চ হয়। একটা কথাতে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, as an anterior branch at the level of just above এই পেছন ঘোরো না, just above the level of the tip of greater cornu of the hyoid cartilage, এই hyoid bone, sorry, hyoid bone টা এরকম, এটা হচ্ছে হাইওয়েড বোন, এখানে রয়েছে। হাইওয়েড বোন হ্যাজ গট এ বডি, এ লেসার কর্নু এন্ড এ গ্রেটার কর্নু। হাইওয়েড বোনটা এরকম, এটাকে বলে বডি, বুঝতে পারবে। তাহলে থাইরয়েড কার্টিলেজ, এই ফেসিয়াল আর্টারি অ্যারাইজেস at the tip of the just above the tip of the greater cornu of the hyoid bone. But শেষ, এই এলো, then it slightly ascends and goes towards the base of the mandible, then it passes deep to the সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, এই যে গ্ল্যান্ড রয়েছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, ওখান থেকে ডিপ থেকে গিয়ে আবার হুক এটাকে কার্ভ করে নিচে নেমে যাচ্ছে। দেখো ফিগারটা, then it again ascends up at the antero-inferior angle. এটা হচ্ছে ম্যাসেটার, এই মাসেল, ইট ইজ অ্যান কোয়াড্রিল্যাটারাল মাসেল। শক্ত করো, ক্লেন্স করো, এই যে এই মাসেলটার যেটা স্টিফ হয়েছে, দিস ইজ ইয়োর ম্যাসেটার মাসেল, দিস ইজ ইয়োর ম্যাসেটার মাসেল। সো ফেসিয়াল আর্টারি এবার বলছে কোথায় এন্ট্রি করলো ফেসে, ফেসিয়াল আর্টারি এন্টার দ্য বেস, এন্টার দ্য ফেস, হুকিং রাউন্ড দ্য base of the mandible. What is the base of the mandible? Means lower border of the mandible. তাহলে লিখতে পারো curving around the অথবা curving around the lower border of inferior angle of the masseter, at the antero-inferior angle of the masseter. এইটা কি antero-superior angle, postero-superior angle, এটা হচ্ছে antero-inferior angle. So it hooking goes up, enters the face,
curving around the lower border of the mandible and at the anterior inferior angle of the mandible, masseter muscle. এবার সবাই ক্লেন্স করো, এখানে ফিল করো, ফেসিয়াল আর্টারি ফিল করো। এই এত কি হচ্ছে কি? ফেসিয়াল আর্টারি ফিল করতে পারবে, করো। কেন ফিল করা ইম্পর্টেন্ট আসছে এক্ষুনি। এই দেখো মারছে, পারছো? অ্যান্টি ইনফিয়ার অ্যাঙ্গেলে হালকা করে দেখো, এই বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবলে চাপ দাও, দপ দপ মারছে। হাত দাও এখানে, পাচ্ছ কি? পেতে হবে, ক্লিনিক্যালি যাচ্ছ তোমরা। এবার যারা অ্যানাস্থেটিস তাদের পেতেই হবে, যারা অ্যানাস্থেসিয়ায় যাবে। কেন? অ্যানাস্থেসিয়া কোথায় দেয়? অ্যানাস্থেসিয়া কোথায় বসে? সার্জারি, when the operation is going on, anesthetist sits or stands at the head end of the patient. সেবার বারবার গিয়ে ঘুরে ঘুরে কি এই পালস দেখতে পারবে? বারবার যাবে, এখান দিয়ে মেশিন রয়েছে, বয়েল সেপারেটরস রয়েছে, সার্জন রয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে দুদিকে, ও বারবার ঘুরে ঘুরে যাবে, কার্ভিং রাউন্ড দ্য all the features and hold the pulse, see the pulse of the radial artery. Except in emergency condition, usually not go. Then what he or she will do? They feel this pulse to know the status of the patient. So this facial artery is sometimes called anesthetist artery. It's a tricky question. So facial artery sometimes called anesthetic artery. Facial artery is sometimes called anesthetic artery. কি বলে? anesthetic artery. Usually anesthetist feels this pulse. এখন থেকে প্র্যাকটিস করবে, এখন থেকে ফিল করা, কারণ ইউ আর গোয়িং টু নাও দ্য ক্লিনিক্যাল সাইড। আমি পড়ছি, তোমরা মুখস্থ করতে পারছো, পরীক্ষা লিখতে পারছো, কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে কিন্তু তোমাদের ফিল করতে হবে। সুতরাং যদি এখানে না পারো, ঘরে গিয়ে ফিল করবে এবং মনে রাখবে, লাইফ টাইম মনে রাখবে এখানে ফেসিয়াল আর্টারি রয়েছে। সো ইফ দেয়ার ইজ এন boil and furuncle in a general, you are doing general practice and simple boil and furuncle, patient come and you have a deal with 5,000 rupees, I will drain this, and you nothing given, anesthetic spray is given and you cut, but be serious not to cut the facial artery here. If you cut here, no damage. If you cut here, no damage, slight bleeding. But if you cut here, you cut the facial artery, you have to take the patient to the emergencies to treat. Otherwise, the patient may die. So this, any boil in this region, getting surgical operation or procedure in this region, be very serious because facial artery is there. Right? Next, what's happened? It then goes upward. করছি like a splenic artery. Splenic artery is a tortuous. Now I am drawing the facial artery as a tortuous. কোথায় করছে? At the angle of the mouth. এই জায়গাটাকে বলে angle of the mouth. Lips, sorry. Angle of the mouth বা lips. Sorry, ঠিকই বলেছি. Angle of the lips বা angle of the mouth. 1.25 centimeter. Away from the angle of the mouth. Then it goes as a tortuous nature to the medial angle of the eye. এটা হচ্ছে তাহলে অরিজিন গেল। নাম্বার 3, কোর্স। So course after its arisen, it ascends up, then passes medial side of the submandibular gland, then curves around the submandibular gland and hooks the lower border of the mandible at the anterior inferior angle of the masseter, then ascends as a tortuous nature towards the angle of the mouth and remains reaches the angle of the mouth about just 1.2 centimeter away from the angle of the mouth. Then it ascends upwards up to the medial angle of the eye along the side of the nose, where it then terminates.
here it terminates by anastomosing. Anastomosing মানে কি? আর্টারির সাথে একটা আর্টারি যোগ হয়ে with the dorsal nasal branch of the ophthalmic artery. ভালো করে এটা শোনো, it ends by anastomosing. কোথায় এন্ড করছে? মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আই। কার সাথে অ্যানাস্টোমোজ করে? ডরসাল নেজাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথ্যালমিক আর্টারি। কেন এটা স্ট্রেস করছি? বিকজ ophthalmic artery is a branch of internal carotid artery and facial artery is a branch of external carotid artery. So there is an like a portocaval anastomosis পড়েছিলাম, এটাও একটা হচ্ছে anastomosis between the internal carotid artery and external carotid artery. So it is an anastomosis between the internal carotid artery here and the external carotid artery. তারপরে হচ্ছে এ টার্মিনেশন গেল, তারপরে গেল ব্রাঞ্চেস ইন দ্য ফেস। খেয়াল রাখবে, এটা সবাই ভুল করে। কোশ্চেনটা কি ছিল? গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি ইন দ্য ফেস, নট অ্যাজ এ হোল। যদি হোল অ্যাজ এ হোল দিত অন্য হতো, কিন্তু কোশ্চেনটা মার্ক করো। তুমি যদি এক্সট্রা পয়েন্ট লিখে দাও, অল অফ দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি লিখে দাও, তাহলে কিন্তু মার্কস কমে যাবে। কোশ্চেনটা ভালো করে পড়বে। কোশ্চেনটা কি লেখা বলেছিলাম? ব্রাঞ্চেস গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি ইন দ্য ফেস। আমি টোটাল ফেসিয়াল আর্টারি চাইনি, তাহলে শুধু ফেসের ব্রাঞ্চগুলি লিখবে। ইনফিরিয়ার লেবিয়াল আর্টারি, superior labial artery and lateral nasal artery. যদি টোটাল ফেসিয়াল আর্টারি ব্রাঞ্চ দিত, তাহলে আরো ব্রাঞ্চ হতো এখানে। অ্যাসেন্ডিং প্যাটার্ন আর্টারি, টনসিলার আর্টারি, তারপরে গ্ল্যান্ডুলার আর্টারি এটসেট্রা, মাসকুলার আর্টারি, ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, এগুলি আরো ব্রাঞ্চ হতো। আমি কিন্তু এটা চাইনি, শুধু চেয়েছি ও সাবমেন্টাল আর্টারি। এই সাবমেন্টাল আর্টারি এগুলি হচ্ছে নেকের ব্রাঞ্চ, এগুলি হচ্ছে নেকের ব্রাঞ্চ। আমি কিন্তু এগুলি চাইনি, আমি চেয়েছি ফেসের। সুতরাং সুপিরিয়র ইনফিরিয়ার লেবিয়াল আর্টারি, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার লেবিয়া মানে হচ্ছে ঠোঁট। সো ইট ইজ আ ইনফিরিয়ার লেবিয়াল আর্টারি, সুপিরিয়র লেবিয়াল আর্টারি, ল্যাটারাল নেজাল আর্টারি। যদি টোটাল ব্রাঞ্চ দিত, তাহলে তুমি লিখতে সাবমেন্টাল আর্টারি, অ্যাসেন্ডিং প্যালেটাইন আর্টারি, টনসিলার আর্টারি, গ্ল্যান্ডুলার আর্টারি, মাসকুলার আর্টারি এটসেট্রা। খেয়াল রাখতে হবে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে। এরপরে লাস্ট হচ্ছে ব্রাঞ্চ হয়ে গেল। অ্যাপ্লাইড বা ক্লিনিক্যাল। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন এখান থেকে এক্সপ্লেন হোয়াই থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে, বা ওরালে জিজ্ঞেস করবে, তোমার ইয়েতে থাকবে অস্পিতে। হোয়াই ফেসিয়াল আর্টারি ইজ টর্চুয়াস? হোয়াই ফেসিয়াল আর্টারি ইজ টর্চুয়াস? স্প্লেনিক আর্টারি কেন টর্চুয়াস? তোমরা জানো, স্পিন মুভমেন্ট করছে, স্ট্রেচ হয়ে গেলে আর্টারি ছিঁড়ে যেতে পারে। সিমিলারলি ফেসিয়াল আর্টারি, লিখবে অ্যান্সার, লাইজ মানে থাকে at the axis of the movements of the facial muscles. এই যে ফেসিয়াল মাসল মুভ করছে নানা রকম, তার একটা এক্সিস আছে, সেই এক্সিসের দিয়েই পাস করছে ফেসিয়াল আর্টারি। সো ইফ ইট ইজ নট টর্চুয়াস, এটা যদি টর্চুয়াস না হতো, তাহলে কি হতো? ফেসিয়াল আর্টারি ডিউরিং মুভমেন্টস অফ দ্য ফেসিয়াল মাসলস, the facial artery will be stretched, টান পড়তো এবং মেবি টর্ন, ছিঁড়ে যেত। যদি স্ট্রেট হতো, টান পড়তো, ছিঁড়ে যেত। কিন্তু টর্চুয়াস থাকার ফলে স্ট্রেচ করে ও ছিঁড়ে যাবে না। সো why facial artery is tortuous? So that during movement of the facial muscles, it is not unduly stretched and torn বা stretched. এই একটা কোশ্চেন লিখলে 4 এ 4 পেয়ে যাবে, একটা লাইন লিখলে। Because it lies in the axis of the movements of the facial muscles. তাহলে এখান থেকে একটা এক্সপ্লেন হোয়াই মাসল গেল।
নেক্সট হচ্ছে আরেকটা অ্যাপ্লাই, ফেশিয়াল আর্টারি ইজ এ প্রফিউজ, খুব একটা অ্যাপ্লাইড আর নেই এখান থেকে। ফেশিয়াল আর্টারি যখন ব্লিডিং হয় তখন প্রফিউজ ব্লিডিং হয় কেন? এই যে ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফেশিয়াল আর্টারি, the anastomosis with the surrounding artery এবং blood supply is more, so that if it is a cut there will be huge bleeding. কোশ্চেন দেবে না, এটা জাস্ট বলে দিলাম। ফেশিয়াল ব্লিডিং দেখলে ঘাবড়ে যাবে না, একটা এখানে কাটলাম প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে, ঘাবড়ে যাবে না। যখন ক্লিনিক্সে যাবে চেপে রাখবে, বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ফেসে এইসব জায়গায় কাটলে, আমি এইখানটায় বলছি না, এখানটায় কাটলে কিন্তু সাবধান, যে মেইন ট্রাঙ্ক অফ দ্য ফেশিয়াল আর্টারি গেটস ইনজিওর্ড। এইসব জায়গায় কাটলো, বেশ ব্লিডিং হচ্ছে, ঘাবড়ে গিয়ে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়ার কিছু নেই, চেপে রাখবে, কমে যাবে। কেমন? কিন্তু সাহস লাগে, সব সময় ঘাবড়ে গেলে আর সব কিছু কেস রেফার করলে চলবে না, তাহলে এটা হবে না, নামও হবে না। কেমন? আচ্ছা, এইটা গেল ফেশিয়াল আর্টারি হয়ে গেল। এবার ভেন, ভেন অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, বাট একটুখানি বলে নেই। ঠিক এরকম, হোয়াট আর দ্য মেইন ভেইন অফ দ্য ফেস? মেইন ভেইন অফ দ্য ফেসের এখানে স্ক্যাল্পে অলরেডি ইউ হ্যাভ লার্ন স্ক্যাল্প। মেইন ভেইন অফ দ্য ফেস ইজ দ্য obviously facial vein and transverse facial vein. এইখানে আরেকটা আঁকবো আমি, Oh, facial artery terminates by giving supratrochlear and ভুল হয়েছে, supratrochlear and supraorbital vein. আচ্ছা, এইখানে ভেইন স্টার্ট হচ্ছে from the face, তোমরা জানো it is the supratrochlear vein, এবং এইটা হচ্ছে supraorbital vein। এই যে এইখানে, কেমন? supratrochlear vein and supraorbital vein. The supratrochlear vein and supraorbital form the facial vein at the angle, medial angle of the eye, like the artery. So supratrochlear vein, আমরা একটা বলেছি, এই facial artery here ends not only by dorsal major artery but it divides into supratrochlear and supraorbital artery at the medial angle of the eye. আচ্ছা, supratrochlear and supraorbital vein কোথায় থাকে? supratrochlear vein এখানটায়, এই যে, আর ঠিক তার পাশে একটু ল্যাটারালি supraorbital vein। ইউজুয়ালি দুটো হয়, এই তিনটে ভেইন একসাথে জয়েন করলো, করে এইখানটায় তিনটে ভেইন মিলে একটা মেইন ভেইন হলো, সেইটার নাম দিলাম আমরা ফেশিয়াল ভেইন। কি নাম দেব? ফেশিয়াল ভেইন। and it lies, then this facial vein descends downwards and laterally. But কি তফাৎ ফেশিয়াল আর্টারির সাথে? হ্যাঁ, তফাৎটা কি আকার মধ্যে? স্ট্রেইট, ইট ইজ স্ট্রেইট। তাহলে কোশ্চেন আসছে, ফেশিয়াল আর্টারি অবভিয়াসলি ওয়াল ইজ থিক, ফেশিয়াল ভেইন ইজ থিন, ফেশিয়াল মুভমেন্টস হচ্ছে, তাহলে এটা কেন স্ট্রেট দিল নেচার? ওটা তো আগে ছিঁড়বে, ভেন তো আগে ছিঁড়ে যায়, ভেনের ওয়াল তো পাতলা, ভেরি থিন, বিকজ the vein is away ঠিক আছে, away from the axis of the facial movements। আগেই বলেছি
যে ফেসিয়াল মুভমেন্টস আমাদের যে ম্যাক্সিমাম হয় সেটার এক্সিস এখান দিয়ে মাসেলের মুভমেন্ট ঠিক এক্সিসের মধ্যে লাই করে না, এইটা হচ্ছে এক্সিস, আর ফেসিয়াল মুভমেন্টটা করছি এখান দিয়ে, ফলে ইট ইজ এ অ্যাওয়ে, দূরে, ফলে নেচার কেন আর টর্চুয়াস করবে? টর্চুয়াস করতে গেলেই তো আরো সেল লাগবে, আরো অনেক করবে, খরচা করবে না। সুতরাং ফেসিয়াল ভেইন ইজ নট tortuous because it is not stretched during facial movements as it lies away from the axis of the facial muscle movements. ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার? যেখানে মেইন মুভমেন্ট হবে সেইখানেই তোমার নড়াচড়া বেশি হবে। এরপরে কি ঘটলো? এত অব্দি রইল ফেসিয়াল ভেইন। এরপরে আরো কয়েকটা ভেইন এখানে আছে। এই সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন, আর এইখানে একটা ভেইন রয়েছে নাম হচ্ছে they join together and passes behind the, in front of the ear but behind the mandible, এই জায়গাটা দিয়ে পাস করে। তার জন্য এটার নাম হচ্ছে রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন। ক্লিয়ার হয়েছে কি? ভালো করে বোঝো। এই একটা ভেইন এখান দিয়ে নামছে, তাকে বলছি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন। সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি ইজ দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। সো হোয়াট আর দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস? আমি যেগুলি বললাম অ্যান্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার অ্যান্ড মিডিয়াল ব্রাঞ্চ, কিন্তু টার্মিনাল ব্রাঞ্চটা বলিনি। এই জন্যই বলিনি যে এইখানে বললে তোমাদের মনে থাকবে। তাহলে টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি is the superficial temporal artery and maxillary artery. এই external carotid artery উঠে গেছে। So what are the terminal branches of the external carotid artery? মনে বলো, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি আর্টারি। এবার সাম আপ করো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির ব্রাঞ্চ। প্রথমে হচ্ছে মিডিয়াল ব্রাঞ্চ, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির ব্রাঞ্চ বলছি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক জায়গাতে জিজ্ঞেস করবে। তাহলে কি হলো? মিডিয়াল ব্রাঞ্চ, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, ফেসের সাথে কোনো যোগ নেই এখন, একটা এক্সট্রা আমি বলছি। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ইজ এ branch of common carotid artery. Here it divides at the level of the cricoid cartilage, upper border of the thyroid cartilage, into common carotid artery, divides into internal carotid artery and external carotid artery. এবার আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, internal carotid artery usually do not give any branches in the neck. Internal carotid artery, তোমাকে যদি কেউ বোকার মধ্যে প্রশ্ন করে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ বলো, তুমি বললে, তারপর বলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ কি নেকে, তুমি হঠাৎ নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে কিছু একটা আছে, হঠাৎ কিছু মনে হলো বলে দিলে। নো, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ইজ টোটালি মেইন ফর ব্রেন অ্যান্ড ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, সো ইট ডাজ নট গিভ এনি ব্রাঞ্চেস ইন দ্য নেক। তাহলে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ কি? অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি, মিডিয়াল ব্রাঞ্চ, অ্যান্টেরিয়ার ব্রাঞ্চ বলো লিঙ্গুয়াল আর্টারি, সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, আরেকটা কি বললাম? ফেসিয়াল আর্টারি, lingual, facial and superior thyroid artery. Posterior branch, occipital artery, posterior auricular artery. And terminal branch,
এইবার যেটা বললাম সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি আর্টারি। মনে থাকবে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ। সুতরাং করেসপন্ডিং ভেইন হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি ভেইন। দে জয়েন behind in front of the ear to form retromandibular vein. Retro means back. So this vein, retromandibular vein, passes behind the mandible. So it is called retromandibular vein. Retromandibular vein enter the parotid gland. এই রেট্রোম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড সব প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু কাণ্ডটা ঘটছে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যেই রয়েছে এই কাণ্ডটা। ইভেন এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি যে ভাগ করছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ক্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যেই। পরে পড়বে যখন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বলবে, এখন আর মাথা গুলিয়ে দিচ্ছি না। হ্যাঁ, this retromandibular vein divides into a anterior division and a posterior division. So retromandibular vein divides into a anterior division and a posterior division. তাহলে আমি যদি ফ্লো চার্ট করে লিখি, কিভাবে লিখতে পারি? হলো রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেনটা দুটো ভাগে ভাগ গেল, অ্যান্টিরিয়র ভেন অ্যান্ড পস্টেরিয়র ভেন। অ্যান্ড দিস ফেশিয়াল ভেন নাও জয়েন জাস্ট বিহাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল। অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল কোথায়? আর দিয়ে দেখো, এই যে। এবার ফেশিয়াল ভেনটা এরম করে এসেছে আর অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটা এরম নেমেছে। জাস্ট বিহাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবলে this anterior division join with the facial vein to form the common facial vein. তাহলে anterior division now joins with the facial vein to form common facial vein. And this common facial vein now drains into internal jugular vein. এই এখানে যেমন internal jugular artery রয়েছে, ultimately it drains into the known as তাহলে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন জয়েন্স উইথ ম্যাক্সিলারি ভেন টু ফর্ম retromandibular vein. Retromandibular vein divides into anterior division and a posterior division. Anterior division now joins with this facial vein to form কথাটা রয়েছে। So facial vein and common facial vein are not same. Common facial vein forms joining with the facial vein with anterior division of the retromandibular vein, and now common facial vein drains into subclavian internal jugular vein, then internal jugular vein joins with the subclavian vein to form the brachiocephalic vein, ultimately back to heart, superior vena cava, then to heart. Posterior division টা কি করে? আগেই বলেছিলাম, what are the posterior branches of the external carotid artery? Posterior occipital artery and posterior auricular artery. সেরকম posterior auricular vein রয়েছে।
কেন এটাকে posterior auricular vein বলছে? Because it courses along the auricle, posterior to the auricle. Then it goes down and ultimately it joins with the posterior division of the retromandibular vein to form the external jugular vein. তাহলে posterior division join with the posterior to form external jugular vein. এই এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন তোমাদের এখানে যখন ডিপ ভাষা পড়িয়েছিলাম এখানে বলেছিলাম একটা স্পেস রয়েছে, সেই স্পেসে দেখা যায় কি স্পেস বলো? এটা হচ্ছে সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস, আর এটা দুটো ফসা রয়েছে, কি বলেছিলাম বুঝে গেছো? হ্যাঁ, বাড়ির দিকে পড়বে, বলবো না। তাহলে এইটা মোটামুটি হচ্ছে ফেসিয়াল ভেন যদি হয় এইটা লিখতে হবে, যদি ভেনস ইন দ্য ফেস দেয় এইটা লিখতে হবে। এরপরে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্সটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, ফেসিয়াল ভেন দেন দ্য আর্টারি। ক্লিনিক্স আর ইম্পর্টেন্ট, সমস্ত কিছুতে ইম্পর্টেন্ট। এটা কি কেন ইম্পর্টেন্ট? আগেই বলেছি ব্রেন is a vital organ in our body. Brain ni সব, brain death হলেই death, brain যতক্ষণ আছে there is a chance of survival. So brain এ কিছু হলে মুশকিল। এইবার হচ্ছে ব্রেইনের মধ্যে কিছু ভেন লাইক স্পেস রয়েছে, তাকে আমরা সাইনাস বলি। ভেন লাইক লুজ এন্ডোথেলিয়াল সেল দিয়ে গাইডেন্স করে একটু স্পেস রয়েছে, তাকে আমরা ভেনের মতোই, তাকে আমরা সাইনাস বলি, কন্টেনিং ভেনাস ব্লাড, অফ হুইচ তোমাদের আজকে পড়াবে স্ফিনয়েড বোন। স্ফিনয়েড বোনে ঠিক বডির ওপরে দুপাশে দুটো একটা সাইনাস থাকে। সাইনাস মানে কি? এরকম একটা লাইন বাই এন্ডোথেলিয়াল সেলস, বাট কিছু ডিফারেন্স আছে ভেনের সাথে, নর্মাল ভেনের মতোই ধরে নাও, তাকে বলে সাইনাস। ঠিক স্ফেনয়েডের বডির দুপাশে দুটো ইম্পর্টেন্ট সাইনাস থাকে, তাকে বলে ক্যাভার্নাস সাইনাস। কি বলে? ক্যাভার্নাস সাইনাস, কারণ ওটা স্পঞ্জি টাইপের দেখতে। দিস ক্যাভার্নাস সাইনাস এখান দিয়ে শেপটা দিয়ে এরকম ভাবে সাইনাসটা এখানে শেপটা দিয়ে ডিফারেন্ট কম্পার্টমেন্টসে, ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টসে ভাগ, লুক লাইক স্পঞ্জি। স্পঞ্জির নাম হচ্ছে ক্যাভার্নাস। সুতরাং এই সাইনাসটার নাম হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস, কন্টেনিং ভেনাস ব্লাড। কার ভেনাস ব্লাড? মেইনলি ব্রেনের, প্লাস আইয়েরও, আইবলেরও। ক্যাভার্নাস সাইনাস, এত কথা বলতাম না, কেন ইম্পর্টেন্ট? এই ক্যাভার্নাস সাইনাসের মধ্যে দিয়ে কিছু নার্ভ পাস করেছে। এই ক্যাভার্নাস সাইনাসের মধ্যে দিয়ে, সাইনাসের ব্লাডের মধ্যে দিয়ে জাস্ট তোমার এন্ডোথেলিয়াল কভারিং সেপারেট করে এই সাইনাসের ব্লাডের মধ্যে দিয়ে পাস করেছে কিছু নার্ভ। বুঝতে পেরেছ? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে থার্ড নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ, সিক্স নার্ভ এবং পরে পড়বে ফিফথ নার্ভের দুটো ডিভিশন, যা আইবলকে সাপ্লাই করছে, অনেক জায়গাকে সাপ্লাই করছে। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাসে যদি কিছু হয়, শুধু ভেনের অবস্ট্রাকশন হবে তা নয়। ভালো করে শোনো, এটা ক্লিনিক্সে কাজে লাগবে। ধরো আমাদের সবচেয়ে ভয় কি ভেনাসের? থ্রম্বোসিস। হোয়াট ইজ থ্রম্বোসিস? ভেনের মধ্যে আমাদের ক্লটিং দরকার, কেটে গেলে ক্লটিং ফ্যাক্টর ইজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যান্ড ক্লটিং ইজ নেসেসারি টু স্টপ দ্য ব্লিডিং। কিন্তু সব খুব ভালো খারাপও আছে। সেমনি ক্লটিং মেকানিজম যদি হাইপার অ্যাগ্রেশন হয় তবে আবার খারাপও করতে পারে। কি হয়? অনেক দিন ধরে বসে রয়েছে, শুয়ে রয়েছে পেশেন্ট,
ব্লাড এবং ব্লাড যে আমাদের ক্লট হচ্ছে না, তার ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন ইজ ব্লাড ইজ ফ্লোয়িং। Blood is flowing. Otherwise, if the blood circulation is slow, very slow, there is a chance of initiation of the clotting factor, and there is a chance of clot formation, and this is called thrombosis. সুতরাং bedridden patient এবং অনেক কারণে যাদের পায়ে অপারেশন হচ্ছে, সোলিয়াস পাম্প অ্যাক্ট করছে না বা শুয়ে আছে, there is a chance of thrombosis. প্লাস আরেকটা কারণ হতে পারে কোনো ইনফেকশন, ব্যাকটেরিয়া, পাস মে গো ইনসাইড দ্য ব্রেন, এই ভেনাস সিস্টেম, and initiate where the blood circulation is slow, causing thrombosis. Thrombosis is dangerous. শুধু ভেনকে থ্রম্বোসিস করলে পুরো ভেনটা আটকে গেল, পেছনে ভেন যেতে পারছে না, ফলে দেয়ার উইল বি ইফিউশন অফ ব্লাড আউটসাইড, ফর্মিং ইডিমা। যদি ব্রেনে ইডিমা হয় বুঝতেই পারো কি ডেঞ্জারাস। হ্যাঁ, অন্য জায়গায় হলো অন্য জায়গায়। প্লাস দিস থ্রম্বোসিস মে বি ডিসলজ, এই থ্রম্বাসটা ডিসলজ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ কোনো কারণে ব্লাড ফ্লো বাড়লো, বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে এবার হার্টে গেল, হার্টে গিয়ে আবার সে অনেক জায়গায় আর্টারি অব্দি ব্লক করে দিতে পারে, এবার ব্লাড সিস্টেমে গিয়ে আর্টারি ব্লক করে দিতে পারে। সুতরাং উই ডোন্ট নিড এনি থ্রম্বোসিস ইন আওয়ার বডি, রাইট? সুতরাং ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হলে এখানটায় যদি থ্রম্বোসিস হয়, not only blocking of the venous systems causing brain edema, there is a chance of damage of this important nerve, abducens nerve, তারপরে হচ্ছে থার্ড নার্ভ, এগুলি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। কেমন? সুতরাং আইবলের মুভমেন্ট, অন্য মুভমেন্টও তোমার আই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মুভমেন্ট করবে না। সুতরাং ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং, ইটস এ ডেঞ্জারাস থিং, এবং পেশেন্টের বিপজ্জনক হতে পারে, পেশেন্ট মে ডাই। তাহলে এত কথা বলছি কেন? বলছি কেন? এই কারণে, এই ভেনাস সিস্টেম ইজ আউটসাইড রয়েছে, অ্যান্ড ইট আরেকটা বলা হয়নি, এটা ক্যাভার্নাস সাইনাস বললাম, ইট লাইজ উইদিন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি, উইদিন দ্য ক্রেনিয়াম। দেয়ার ইজ অ্যানাদার প্লেক্সাস, এইখানে তোমরা পড়বে, তোমাদের স্বপন স্যার পড়াবে, there is a muscles of mastication এর মধ্যে এখানে একটা মাসল আছে, ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল, মিডিয়াল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল। এই ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসলের সারাউন্ডিং করে একটা ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে। কেমন? ভেনাস প্লেক্সাস মানে কি? এরকম প্লেক্সাস মানে হচ্ছে এরকম, বলি আমরা প্লেক্সাস, ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে। তাকে এই যে ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসলের ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড টেরিগয়েড ফসার মধ্যে যেটা রয়েছে তাকে আমরা বলি টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস অর টেরিগয়েড প্লেক্সাস। ভেনাস আর বলি না, টেরিগয়েড প্লেক্সাস। কি বলি? টেরিগয়েড প্লেক্সাস। কি বলি আমরা? টেরিগয়েড প্লেক্সাস। কোথায় রয়েছে? অ্যারাউন্ড দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল। কেন ডেঞ্জারাস? এই টেরিগয়েড প্লেক্সাস ভেন, দুটো ভেন, এরপরে হেডনেকে যখন ঢুকছো ব্রেন পড়বে, দুটো ভেনের নাম শুনবে, একটা হচ্ছে এমিসারি ভেন আর একটা হচ্ছে ডিপ্লয়িক ভেন। ডিপ্লয়িক ভেন কি? আমাদের এই যে ফ্রন্টাল বোন রয়েছে, এই যে বোনসগুলি রয়েছে, আর ইনসাইড রয়েছে স্পঞ্জি বোন। কেমন? এই যে ফ্রন্টাল বোন, এই প্যারাইটাল বোন, যে ফ্ল্যাট বোন রয়েছে, তার আউটসাইড ওয়ালটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট আর ইনসাইড ওয়ালও কম্প্যাক্ট, মাঝখানে রয়েছে স্পঞ্জি বোনি টিস্যু।
তাকে আমরা বলি ডিপ্লয়িং। কি বলি আমরা? এই স্পঞ্জি টিস্যুকে বলি ডিপ্লয়িং। এই ডিপ্লয়িং ইজ ড্রেইনড বাই, তাকে আমরা বলি ডিপ্লয়িক ভেন। আলটিমেটলি ডিপ্লয়িক ভেনটা আবার কোথায় হয় পরে বলছি। আরেকটা ভেনের নাম শুনেছো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিপ্লয়িক ভেন নট সো ইম্পর্টেন্ট, 4টে ডিপ্লয়িক ভেন রয়েছে। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেন রয়েছে এমিসারি ভেন। হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? আমাদের ভেন আমরা পড়েছি ফেসে ভেন রয়েছে, আর ব্রেনেও কিছু ভেন রয়েছে, প্লাস ব্রেনে সাইনাস রয়েছে, ভেনাস সাইনাস রয়েছে, লাইক এ ভেন। এই এমিসারি ভেন ইজ এ নাম্বার অফ ভেনস। কোনো নাম আছে কিছু ভেনের, কিছু এমিসারি ভেনে কোনো নাম নেই, আমরা এমিসারি ভেনই বলি। স্মল ভেন হুইচ কানেক্টস, ইট অ্যাক্টস এজ এ কানেক্টিং চ্যানেল। খুব ভালো করে শোনো এটা, ইট অ্যাক্টস এজ এ কানেক্টিং চ্যানেল between the extracranial veins and intracranial veins or sinus. কেমন? আর এইখানে হচ্ছে আউটসাইড এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেন, ফর এক্সাম্পল ফেসিয়াল ভেন, ফর এক্সাম্পল পস্টেরিয়র অরিকুলার ভেন, এই ভেনটা এটা। অ্যান্ড এমিসারি ভেন, আর এইখানেও ভেন রয়েছে, সাইনাস রয়েছে এর মধ্যে। এমিসারি কানেক্টস extracranial vein to the intracranial veins, so that pressure more or less কোনো কারণে যদি কারো প্রেসার বাড়ে, it gets neutralized, কানেকশন রয়েছে। যদি এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভানে বেশি ব্লাডটা ওদিকে চলে গেল, আবার প্রেসার কমে গেল। বেশিরভাগ হয় ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভেনে যদি কোনো কারণে প্রেসার বাড়ে, ব্লাডটা এদিকে চলে আসবে থ্রু দিস ভেন, so that intracranial veins gets lowered to maintain the equilibrium in the pressure between the extracranial venous system and the intracranial venous system. তার জন্য নেচার গিভস দি এমিসারি ভেন। তাহলে সমস্ত ভেনে ভালভ আছে, এটাতে কি ভালভ থাকতে পারে? হ্যাঁ কি না? ভালভ দেবে কি নেচার? হ্যাঁ, নেবে না। কেন? ইট ইজ এ বোথ ওয়ে। যেই ভালভ দিয়ে দেবে, ইট ইজ ইউনিডাইরেকশনাল। তোমার ফিমোরাল গ্রেট স্যাফিনাস ভেনে ভালভ আছে, সুতরাং ভালভটা এমন ভাবে তৈরি, যখন নিচ থেকে উপরে যাবে, ফ্রম ডাউনওয়ার্ডস ওভার, ভালভ ইজ গোয়িং দিস, সো দ্যাট ব্লাড ক্যান গো। যখনই ওপর থেকে নিচে নামবে, ক্লোজড। সুতরাং এখানে ভালভ থাকলে হবে না, কারণ এখানে বোথ ওয়ে। এক্সট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়লে ইন্ট্রাক্রেনিয়ালে চলে যাবে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়লে এক্সট্রাক্রেনিয়ালে ব্লাডটা যাবে। সুতরাং ইট ইজ এ ভালভলেস। তাহলে ডেঞ্জার কি? কোনো কারণে এখানে যদি it can easily go to the intracranial veins. কোনো কারণে ইনফেক্টিভ ফোকাস যদি থাকে, ব্যাকটেরিয়া, পাস, সেপটিক ফোকাস আমরা বলি, কোনো কারণে ইনফেক্টিভ ফোকাস কন্টেনিং ব্যাকটেরিয়া, পাস এটসেট্রা, তাকে আমরা বলি সেপটিক ফোকাস। এইখানে সেপটিক ফোকাস রয়েছে, কিছুদিন পরে পেশেন্ট তোমার কাছে এলো কোমা নিয়ে, এইখানে একটা ছোট্ট ফোড়া, এই জায়গাটায়, এইটুকু। পেশেন্ট মে কাম আফটার 2 to 3 days, এবং পেশেন্ট এরম করে দিয়েছিল, জাস্ট এরম করেছিল। পেশেন্ট কাম আফটার 2 to 3 days উইথ এ সেন্সলেস কন্ডিশন, প্রেশার ইজ ভেরি হাই, কোমাটোস কন্ডিশন। হোয়াটস হ্যাপেন? ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস উইথ প্যারালিসিস অফ দ্য আইবল, আইবল মুভমেন্ট। কি করে হলো? তার মানে কানেকশন। কি কানেকশন? এইখানে তোমাদের দুটো কানেকশন শিখতে হবে।
এই যে এখানে অ্যাঙ্গুলার ভেইন, ফেসিয়াল ভেইন, ইট অ্যানাস্টোমোসিস এখানটায় আসছি। এই যে ফেসিয়াল ভেইন আর এইখানটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস। হলো, এটা হচ্ছে এক্সট্রাক্রেনিয়াল, ভেইন, এটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভেইন। এই যে ভেরাস ভেইনস at the medial angle of the eye, it anastomoses with another vein known as the superior ophthalmic vein. Superior ophthalmic vein. So, the facial vein at the upper end, at the medial angle of the eye, communicates with the superior ophthalmic vein. And superior ophthalmic vein in its turn communicates with the cavernous sinus. Similarly, facial vein connects with the pterygoid venous plexus with deep facial vein, and pterygoid venous plexus in its turn communicates with the cavernous sinus. তাহলে any infection in the facial vein যেতে পারে। তো এইখানটায় একটা এম্বোলাস হয়েছে ফেসিয়াল ভেইনের, এখানে টক করে চলে যেতে পারে, সবার যাবে না, যেতে পারে। So sometimes the septic emboli from the facial vein can go to the cavernous sinus, producing cavernous sinus thrombosis through number one, by its communication with the superior ophthalmic vein, number two, by its communication to the deep facial vein, then to the pterygoid venous plexus. And pterygoid venous plexus and superior ophthalmic vein again communicates with the cavernous sinus. So any septic focus can go to the cavernous sinus from the facial vein. তার জন্য আরেকটা বলা হচ্ছে this area, upper lip, come on,
upper lip, ala of the nose, medial angle of the eye, এই যে স্কোয়ার এরিয়া, এটাকে বলে ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস। এই জায়গাটা এনি সেপটিক ফোকাস, এনি বয়েল, ছোট্ট বয়েল may, if you scratch, septic focus may be dislodged, go to the facial vein, and through this communicating channel go to the cavernous sinus, producing cavernous sinus thrombosis, disastrous condition. So to you also, and also to advise to your patient, whenever, if whatever may be the small pimple, small acne or something, don't scratch it. There is a chance of disastrous condition. So this area is known as the danger area of the face. সুতরাং এটা এক্সপ্লেন হোয়াই একটা আসবে। কখনোই এই জায়গাটায় কোনো কারণে ছোট হয়, কমন বিশেষ করে মেলসদের হয়, এই জায়গার মুস্টাচের জন্য ইনফেকশন হয় এয়ার ফলিকলে, সুতরাং কখনো স্ক্র্যাচ করবে না। বাচ্চাদের খুব কমন হয়, আসবে নখ সাথে সাথে কেটে দেবে বাচ্চাদের, যাতে ওরা স্ক্র্যাচ করলেও ডিসলজ হতে না পারে। হবেই তার কোনো মানে নেই, আমাদের বডি মেকানিজম আছে, ডিফেন্সিভ মেকানিজম আছে, কন্ট্রোল করতে পারে, বাট দেয়ার ইজ এ চান্স। সো টুডে দিস ইজ ফর অল টুডে। আশা করি সব বুঝেছো, এক্সপ্লেন হোয়াইগুলি পারবে, ওরাল কোশ্চেন দিলে পারবে। এখন কিন্তু আর নয়, এবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হও এবং এভাবে তৈরি হও, নট লাইক এ এসে রাইটিং। ইউ আর এ সায়েন্স স্টুডেন্ট, ইউ রাইট সায়েন্টিফিক্যালি। দুটো বোনসকে হাত থেকে ফেলবে না, মানে একবারে সেই 7 বছর পরে আমার প্রথম কন্যা জন্মায়, তো তাকে যেভাবে আমরা কেয়ার করতাম বা যেভাবে নিয়ে দিল্লির রাস্তায় ওকে একটা পিঠে মানে একটা ফ্রেমের মধ্যে একটা ক্যারি করা, তখন এই ইয়েগুলো ছিল না, আজকাল যেগুলো সুন্দর সুন্দর ইয়ে পাওয়া যায়। তো তার মধ্যে মানে ইউসুফ সারাই এইমস এর ওখানে আমার সাফদারজাং হসপিটাল ছিল, UCM, so I have to take so much care and to cross the road. And at that period, till today, Delhi was the most RTA, road traffic accidents. তার ফাঁকে একটা ব্লাইন্ড ষাঁড় চলে আসতো, বাফলো, এই ষাঁড় নন্দী, তো সে ব্লাইন্ড, কিন্তু ঠিক বললাম তো আমার 75-এর মোটামুটি 74-এ আমি একটা বোন সেট আমার কাছে এখনো আছে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল অ্যান্ড স্পিনয়েড বোন। স্পিনয়েড বোন আস্তে আস্তে একবার করে দেখো, আর ইয়ে বেশ, আর একবার করে দেখবে, ইয়ে করবে। আমি জাস্ট একটা বলতে চাইছি, the sphenoid bone is having, it looks like a bat with its wings spread. Or I'll show you this picture. This is a man sitting on a saddle, and his hands are in the optic canal and the legs are dangling in between the lacerate canal and pterygoid plate. This is the pterygoid canal over here, and pterygoid canal is here. Now, one thing is that you see it has a superior surface, inferior surface, anterior surface, anterior surface and posterior surface. This is the posterior surface. This articulates with the occipital bone. It articulates there. This is separated, you see, in the skull, at the base of the skull. You just have a look. Now, it articulates with the cartilage.
and the ossification occurs at the age of 25 years. This portion, which is articulating with the occiput, naturally তোমাদের বেস অফ স্কালটাই দেওয়া হবে, এটা আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়াল দেওয়া হবে না তোমাদের, তবুও তোমাকে জানতে হবে, কারণ বেস অফ স্কাল থেকে তোমাকে প্রশ্ন করবে। Now what I'm telling you, that it has a greater wings and lesser wings. Now the serrations over here, it articulates with the other bones of the skull, the temporal bone, frontal bone. Now it has the anterior cranial fossa, middle cranial fossa, and posterior cranial fossa, and the other bones are forming the skull. This is like parietal, temporal, paired bones. Maxilla, paired. Zygomatic, paired. But the sphenoid is as a single, unpaired. এগুলো ভাগ করা নেই, because the total anatomical disposition is of the skull is, this has a function, and the other bones have, all bones are structured in such a way that it has a definitive role and definitive function. All the, I would say, holes and fissures and impressions within the skull bones, or even the long bones, the muscular this thing, impressions. Now with this, now one important organ that on the body of the sphenoid bone, on the superior surface, there is a fossa which lodges the pituitary gland, the master organ of the endocrinal system. Now these are covered by pleuromatter, and you will be seeing in the your anteriorly this, the ethmoid bone, and also the forms the nose and nasal bones. Okay, now there are these two are the anterior clinoid process, the middle clinoid process, the posterior clinoid process. Now this is the pituitary fossa is covered like a diaphragm and a small stalk. It is connected with the brain. Now you see these are the two pterygoid plates. The medial pterygoid, lateral pterygoid. Now the components of the pterygoid bone or plates you will be reading in the larynx, pharynx, not larynx, pharynx. Mostly all the pharyngeal muscles and all the act of deglutition, this will be the muscles you will be reading in your book, the pterygoid process. Now I will just please, এই তোরা কি করছিস রে, তোরা দুজন আমার পরীক্ষা দিস না, আমি মানে 78-এ 77-এ 78-এ। This is the optic canal. You see a person is putting a hand, and this is a carotid canal. This is the pterygoid canal, and this is the laceral canal. Foramen lacerum is here. Now the now the superior surface presents the following features: ethmoidal spine, jugum spinodale, sulcus chiasmatus. Now the sulcus in the body of the sphenoid
is a depression where two optic nerves, they form the chiasma. You'll be reading, there's a depression there. You can see the few fibers of the right side goes to the left eye, few fibers from the left side goes to the other eye, and two components are there. That's why suddenly if there's a head injury or whiplash injury, then there are chances that the hematoma and slowly there's pressure, compression. That's why any head injury you are attending in the emergencies, you आजकल फैंटास्टिक छोटो छोटो অপথ্যালমোস্কোপ পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে, চায়নার মাল। তো সেটা তোমাকে 50 বছর বা 70 বছর তোমার কাছে রাখতে হবে না অপথ্যালমোস্কোপ, বাট ইউ হ্যাভ ইউর স্মল কিট, এগুলো করবে, কিনবে। ধরো একটা পেশেন্ট উইথ হাইপার টেনশন, হ্যাঁ, হি ইজ হ্যাভিং ডায়াবেটিস, দেন সাডেনলি হি সেজ আই এম সিইং ব্লাডিং দেখছি, তারপরে যে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়েছে, একটা অপথ্যালমোস্কোপ করবে। তাহলে অপথ্যালমোস্কোপ করলে রেটিনার মানে তোমার অপথ্যালমোলজিস্টকে পাঠাতে হবে। আমি বলছি যে ক্লিনিক্যাল যে ডোমেনটা আছে তোমার ট্রেনিং পিরিয়ডে, দেখবে আমাদের ফেসবুকে ডক্টর আর.কে. দত্ত রায়, রামকৃষ্ণ দত্ত রায়, তো ডক্টর কৌশিক লাইরি is from our college, Bardhaman Medical College. তো ও একটা পোস্ট দিয়েছে, and it serve as my teacher. তো উনি বলতেন, উনি একদিন রাউন্ডে গেছেন, দিয়ে বলছেন যে ওই পেশেন্টটা দেখেছো, তোমাদের ইয়েতে পড়বে, it crosses and it is related একদিন। এখানে যে ইমপ্রেশনটা আছে সেইখানে তোমার অপটিক কায়াজমা ক্রসিং হচ্ছে, না যে কায়াজমা ইট ক্রসেস, ধরো এবার ইট ইজ ক্রসিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিপ্রেশন। একটা অপটিক নার্ভটা দেখবে, ছবি অ্যাটলাসের ছবি দেখে নেবে, সেখানে দেখবে যে একটা রোবাস্ট, ইউ ক্যান dissect, when you see in dissection you will naturally that is forming from embryogenesis as organogenesis is occurring. That means the brain is developing, also the nerve fibers. আজকে একটা fetus Dr. Swapan has dissected thymus, lung, everything. Now that small lung, এত পুচকাটা এত বড় লাং নিয়ে ঢুকছে, হ্যাঁ, ওর এখানে কার্টিলেজের ইমপ্রেশন গুলো তুমি সেভাবে পাবে না ডিসেক্টেড স্পেসিমেনে, কিন্তু একটা বড় লাঙে দেখবে একবারে। বুঝতে পারলে তো আমি কি বলছি? এইটা অপথ্যালমোস্কোপিটাকে আমি বললাম কেন, যে এইগুলো ধরো এখানে আছে তো রেটিনা, তুমি আইবল পড়বে, তারপরে এখন এগুলো সব বেড সাইডেই করা হতো। যেমন আমি যখন পড়তাম, বাবা অপথ্যালমোলজিও প্র্যাকটিস করতেন, আমিও নিজে 50টা ক্যাটারাক্ট মোটামুটি করেছিলাম। তো দোজ ডেজ আর গন, বাট দ্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ নট গন। তুমি আবার রেটিনোস্কোপির জন্য রেফার করবে একটা ট্রমাটাইজ পেশেন্ট, নো। তার মানে তুমি দেখে বললে না এটা তোমার, you won't be 100% accurate, but you see the books, what happens in hypertension, not road traffic, not, I'm saying a patient with hypertension comes with blurring of vision, and also he is having diabetes. So it might be diabetic retinopathy, it might be any, due to the hypertension there is pressure in the optic nerve. Naturally, you will see a different pattern. If there is some hemorrhage within the eye, then অপথ্যালমোস্কোপিতে খুব 6টা, মানে তখন সেভেলস মেডিসিন, ডেভিডসন মেডিসিন, কালার্ড ছবি আছে। এবার সিমিলার থিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো, দেন ইউ হ্যাভ টু রেফার। তুমি ধরো হাউস ইন্টার্নশিপ করছো, সেখানে তুমি রেফার করলে মানে 1, 2, 3, 4, ধরো
অপথলমোলজিস্ট, নেফ্রোলজি, যেটা যেটা, কিন্তু তোমাকে তো মানে কল দিতে হবে। তুমি একটা মানে রেজিস্ট্রারকে কল দিলে বা সিনিয়র হাউস স্টাফকে কল দিলে বা হোয়াট এভার, আরএস, এখন তো আরএস রয়েছে, তো naturally you have to give a call. Now what is I'm saying that the now this is the portion. Now this is the dorsum sella, the crescent of the foramen within the greater wings of these foramina. 4 are constant, 3 are not. This is the crescent. Now this is superior orbital fissure, the lacrimal foramina, foramina rotundum, visualius foramen, foramen ovale, canaliculus innominate bone, and the foramina and foramina spinosum. These will transport the different cranial nerves. And on the body of the thing, that the sinuses are there, the cavernous sinus, and this. Now the superior surface present the following: the ethmoidal spine, jugum spinoidal, sulcus chiasmatus. This is what I was speaking on. There's a sulcus and tuberculum sella, middle clinoid process, hypophyseal fossa, lodge the pituitary gland, dorsum sella, posterior clinoid process, sphenoidal crest, articulates with the ethmoid, forms the nasal septum. Now, the anterior surface is this. The sphenoidal crest articulates with the ethmoid, forms the nasal septum, and now the posterior surface is quadrilateral in shape. Plate of cartilage, basi occiput, ossified 25 years. Now, this is important for jurisprudence, that a boy around 20 to 25 এর মধ্যে আছে, that is murdered or he committed suicide or a railway accident, then there's a postmortem. Then they, how to, you cannot get he doesn't have an Aadhaar card in his pocket. Okay, naturally in assessment, the age of the victim has to be assessed with the, if it's the cartilage of the basi occiput with the sphenoidal body is fused or not, or ossified or not, or intact the cartilage is there, or some changes are, cellular changes are definitely there, because it is taking 25 years to ossify. Naturally, you can calculate this age of the person. Okay, now and the lateral surface of the body joins with the greater wings of the sphenoid, lateral pterygoid process. Downwards, lateral surface presents groove called carotid sulcus. That the carotid artery will go definitely in the thing, then it goes inside. Now, there's a impression. This is one thing I want to tell you, that due to the development of from the embryo to the fully grown adult, there is always a change. I'm telling you one information. The wound, there's any wounding, that is a process. Wound healing is a process. মানে ওপর থেকে সেলাইটা হয়ে গেল দেখে নিলাম, no, it goes on. It is a continuum. It carries on. There is some cellular disposition, some vascular disposition. That is, this change goes on. It's an ongoing process. Life doesn't stop. Similarly, your ossification
different bones having different ossification centers, and also that ossification is occurring now in skull. There is one plate of cartilage between the body, the occipital bone with the sphenoidal bone. So this is one thing. Second thing is that now lesser wings arise from the anterior surface of the body of the two roots. Between these two roots lies the optic canal, medial end, anterior clinoid process. Okay. Now you see the your skull, and the total impression of the optic nerve you will get. 1 minute. Okay. You open the layers of the meninges. First the dura mater, then the arachnoid matter, then the pia mater, covering the the brain and the spinal cord and the total contents of the nerves. Now, why I am telling you this? Because see, if you have read the scalp, now if there is any injury in the scalp, now you have to localize if it's a hematoma or it is in below the bones, and there are some vessels, because brain is richly supplied with vessels, and each vessel, each area has a definite role, and also the components of these vessels and their distribution you'll be reading as you go through. Joints with each other. The second cervical nerve and third cervical nerve, they joins with each other, and it moves like this, and this nerve comes down like this. So this C1 component passing through the fibers of the hypoglossal nerve, this is called descendant hypoglossal. This nerve is called descendant hypoglossal. It is descending and passing through the hypoglossal nerve. So it is called descendant hypoglossal. And this one also descending, but they are purely from the cervical spinal nerves. So it is called descendant cervical. So this is descendant hypoglossal and descendant cervical. They form this, they actually forms this loop. This is the ansa cervicalis, from where we will get the supply to all these infrahyoid group of muscles like omohyoid, sternothyroid, thyroid, sternohyoid, thyrohyoid. Okay, the sternohyoid is in a superficial plane, and other two muscles are in a deeper plane. So this is ansa cervicalis. Where we will get it? We will get over the carotid sheath. What is carotid sheath? Nature has protected the great vessels in the neck. Those are on the lateral side. We get the internal jugular vein, on the medial side we will get the common carotid artery, and in between and behind we will get another very important cranial nerve which will come down.
which is called vagabond's nerve. That is the vagus nerve. It starts from the head and it ends where? At the junction between the lateral 1/3 and medial 2/3 of the transverse colon. It supplies all the, it says the parasympathetic component, craniosacral component, and it is a parasympathetic nerve, and it supplies whatever the structures inside our the chest, inside of the abdomen. All the structures are being supplied by this nerve. Also, it supplies all the muscles in the neck also. The superior laryngeal nerve is a branch of it. Pharyngeal branch of the vagus is a branch of it. Superior cervical cardiac branch, inferior cervical cardiac branch, they are all the branches from the vagus nerve. So we will get it. And it is been covered up with a what? It is been covered up with a sheath. Nature has provided that sheath to protect these two great vessels, and there is a nerve in between. Now we can see this is a common carotid, right or left, whatever you may think. If it is a right, because it is the right because the internal jugular vein is on the lateral side. Okay. Now this artery divides into two branches, internal carotid artery and external carotid artery. Like what is the label? This is, you can see this is the thyroid cartilage, upper border of the thyroid cartilage. The common carotid artery divides into, one is external carotid and one is internal carotid. Internal carotid remains lateral to the external carotid. And internal carotid has got no branch in the neck. Whatever the branches you can see, definitely it is from the external carotid artery. From the external carotid artery, the branches will come out. One will go down. First, another will come up like this. The first branch is, it was thought previously, the first branch was going from the posterior surface of the external carotid artery, that is the ascending pharyngeal artery. Nowadays, it has been claimed, no, the first branch is the superior thyroid artery. Unfortunately, I am showing all this artery with the blue because there is nothing in the red pen. So, this is the superior thyroid. This is the ascending pharyngeal artery. Then as it goes up, we will get another artery. Which will form a loop. Which will form a loop, which is called lingual loop. And this is the lingual artery. Lingual artery. This is superior thyroid artery. This is lingual artery. And just from the anterior surface, superior thyroid artery from the anterior surface, lingual artery from the anterior surface. A bit above, we will get another artery above, which will round the inferior part of the masseter muscle and will appear in the face. And it's a tortuous artery, that is a facial artery.
From the posterior border, we will get another artery which will go towards the occipital region. This is the occipital artery, from where we will get branch to the sternocleidomastoid muscle. As the artery goes up, another artery will come out. This is the occipital artery. Another artery will come out from the external carotid artery. That is, this is behind the pinna. This is posterior auricular artery. And ultimately, it will divide into two arteries. One artery will move in front of the tragus, we have seen yesterday. That is the superficial temporal artery and maxillary artery. The maxillary artery is not apparent unless and until we take out the ramus of the mandible, we cut the ramus of the mandible and do the dissection of the infratemporal fossa, where we can see the maxillary artery. Maxillary artery is in a deeper plane. It is in relation to the lateral pterygoid muscle. So all these branches we will expect in the carotid triangle. So in the carotid triangle also we will find on the lateral side the internal jugular vein, and also in between we will get the vagus nerve. Before the division, before the bifurcation of the common carotid artery, from here we will get one nerve. We will get a very important branch from the vagus nerve, that is the superior laryngeal nerve, which will divide into external laryngeal and internal laryngeal. Okay. And along with the superior this superior thyroid artery is also coming down. Suppose this is the superior thyroid artery is coming down. From here, another artery will pass with it. So this is superior laryngeal nerve, which will divide into external laryngeal and internal laryngeal, and this will pierce the thyroid. We know the thyroid and hyoid. The thyrohyoid membrane, they will pierce the thyrohyoid membrane. Nerve will be above and the artery will be below. So this artery is it is branched from the superior thyroid artery, and the name of the branch is superior laryngeal artery. So they will pierce the thyrohyoid membrane. So what are the contents of the carotid triangle? We will see the internal carotid artery, we will see the branches of the external carotid artery, we will see the vagus nerve. Okay, we will see this one, that is the internal jugular vein. Okay, and another nerve I told you, just forget it, that is the hypoglossal nerve will also be a part of it. Okay, so we can expect all these things here. Now about this digastric triangle, which has been found by the anterior belly and posterior belly of the digastric. And here we will also
find the internal jugular vein is there. Part of the submandibular gland is there. The cranial nerves 9, 10, 11, they are coming down. They will be available. We can see it there. Okay. And also the 12th cranial nerve, which is very superficial to all the structures, we will also find in the digastric triangle. Okay. So digastric triangle is contributed by the posterior belly and anterior belly of the digastric muscle. And here also we will find another muscle that will come from the styloid process of the temporal bone and going to the thyroid cartilage, that is stylohyoid muscle. Stylohyoid muscle. Okay. About the submental triangle, here we will get the submental group of lymph nodes, and the floor is contributed by the one muscle from the mandible to the hyoid bone, which forms at the floor of the oral cavity, which is called mylohyoid muscle. So here we will get the mylohyoid muscle. Submental group of lymph nodes. Mylohyoid muscle is there. We know by virtue of our knowledge about the mandible, we have seen the inferior alveolar nerve and mylohyoid line, mylohyoid vessels. So mylohyoid vessels also will come out, and they will be visible in the submental triangle over the mylohyoid muscle. And also we will find the superficial part of the submandibular gland. Okay. So this is a submental triangle, digastric triangle, carotid triangle, and about the muscular triangle. Okay. Now we will try to, we have done a bit dissection. Okay. Initial dissection. So whatever structures we can see, we will see. Okay. So ebar part by part asho.